Gadhadar stayed with Mahaprabhu throughout his time in Jagannath Puri, and he served him like a servant, and as a friend also he shared intimate talk with him, and also he was like a mother, taking care of Mahaprabhu, feeding him and putting him to bed and making sure that he was getting rest and so on. প্রত্যেক মুহূর্তে প্রভুর সেবার জন্য স্বরূপের প্রয়োজন হইতো। Mahaprabhu wouldn't go to bed because he was chanting, he was meditating on Krishna, and he didn't want to be deprived of even a moment of joy that came from remembering Krishna. So he was afraid to go to sleep, or he's reluctant to go to sleep for that reason. কিন্তু শরীর অতি দুর্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে কেন? ইহাই ভাবিয়া স্বরূপ নানা রূপ সাধ্য সাধনা করিতেন। So, but Swarup Damodar was conscientious about Mahaprabhu's health, and knew that he would become weak and ill if he didn't get the proper amount of rest. So he would always, try to. বলিতেছেন প্রভু চলুন রাত্রি। Suchi Mata used to serve Nimai in Navadvip. প্রভু যাইবেন না, স্বরূপও ছাড়িবেন না। Mahaprabhu wouldn't leave, and Swarup wouldn't let him go. তখন প্রভু স্বরূপকে খোশমোদ করিতে লাগলেন। Mahaprabhu would start flattering Swarup Damodar. কখনো বলিতেছেন স্বরূপ একটু অপেক্ষা করো, আমি এখনই যাইতেছি। He said, "I'll just wait a little bit. I'm going to bed right now. I'll be right along." আবার স্বরূপ রাত্রি তো অধিক হয় নাই, আমাকে আর একটু কৃষ্ণ নাম জপ করতে দাও। Or he would say, "Oh, Swarup Damodar, please." Yes, exactly. I'm begging you. I'm asking you. Please let me stay up a little longer. কি কখনো একেবারে ভাবে বিহবল হইয়া বলিতেছেন স্বরূপ আমি শয়ন করিব কি রূপে? কৃষ্ণ এখনই আসিবেন, তাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। Or sometimes he would be so lost in bhava that he would say, Swarup, I can't go to bed right now. Krishna's coming any minute now. I'm just waiting for him. So please, let me stay up and wait. কোন প্রকারে স্বরূপ তাহাকে সজ্জালয়ে শয়ন করাইলেন এবং প্রদীপ নির্বাণ ও দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং প্রভু কি করেন জানিবার নিমিত্ত কান পাতিয়া রহিলেন। So Swarup Damodar finally, by hook or by crook, would get Mahaprabhu to lie down. He would turn out the light, close the door, and then he would come outside the Gambhira, and he would put his ear against the window to see if if Mahaprabhu was really going to bed or not. এই দিকে তিনি চলিয়া গিয়েছেন ভাবিয়া প্রভু আবার চুপে চুপে নাম জপ আরম্ভ করিলে স্বরূপ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। And if Mahaprabhu, got up and started to. No, you missed he would think when Swarup would think that Mahaprabhu has fallen asleep, he would go away to take his rest. But then Mahaprabhu would know, Swarup is gone. So he'd get up again and start chanting, Krishna, 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 Krishna. Then Swarup would figure out, he must have gotten up again. So he would return. আর ধরা পড়ে আছেন ঢেকিয়া অমনি ভয়ে প্রভুর মুখে শুকাইয়া গেল। When he found that he'd been caught, Mahaprabhu would, he would become very glum. তখন স্বরূপ বলিতেছেন, প্রভু ভক্তগণকে দুঃখ দিতে তোমার কি একটু মায়া হয় না? This is Mahaprabhu. So Swarup Damodar would chastise Mahaprabhu. Says, "You don't. It give you so much pleasure to cause us suffering by behaving in this way." বলো তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ রূপ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছে নাই? কিন্তু আমরা সম্বন্ধ জীব, আমাদের দেহ ধর্ম আছে, আমরা একটু নিদ্রা না গেলে বাঁচিব কি রূপে? You may want to stay up all night chanting, but we're ordinary jivas. We're not like you. You got to let us go to sleep. So will you just stop? Go to sleep. Please take rest. প্রভু তখন অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, স্বরূপ ক্ষমা দাও, আমি এখনই নিদ্রা যাইতেছি। So Mahaprabhu then he would say, please forgive me, Swarup. I'll go to bed now. Please let me go. I'll go. প্রভু ও স্বরূপে
নীতি এই রূপ খণ্ড হয়। So this kind of behavior, this kind of relationship is going on constantly between Mahaprabhu and Swarup Damodar. প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কি মিলনে যেভাবে যখন বিভাবিত হয়েন তাহা স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলেন। Whatever particular mood overcame Chaitanya Mahaprabhu, whether it was feelings of separation or feelings of union with Krishna, he would hold on to Chaitanya, onto Swarup Damodar, embrace him around the neck. Prabhu Krishna birohe rai unmarani bhavi vibhavito hoilen, omni Swarup tahar nikat lolita rupe prakash pailen. So just as this is exactly similar to when Radharani felt separation from Krishna, the ways that she dealt with or engaged with Lalita. Prabhu Swarup ke Lalita bolia sambodhan korite laglen, tabu Swaruper gola dhoriya mon ughariya moner bedana bolitechen, ar Swarupo তখন সেই ভাবে বিভাবিত হয়ে সেই রস আস্বাদন করিতেছেন। So in those moments, Chaitanya would address Swarup Damodar as Lalita, and would open up the feelings that were contained in his heart, and would reveal them all to Swarup Damodar. And similarly, Swarup Damodar would become affected by Mahaprabhu's mood and would respond to it in the appropriate way by taking Lalita's role and speaking to Mahaprabhu as if he was Radharani. When Mahaprabhu, in the mood of Radharani, would go to Vrindavan to meet with Krishna, then Swarup Damodar would go along as Lalita Devi. Prabhu যখন কৃষ্ণ বিরহে মূর্ছিত হইতেছেন, স্বরূপ তখন প্রভুর কারণে কৃষ্ণ নাম শুনায়া তাহাকে চৈতন্য করাইতেছেন। She's that bird, it's amazing voice. Dahuk. That's a dahuk? বুক দেব? তুমি এখন ইয়ে করবে? বুক দিতে হবে ঠাকুরকে না খাইয়ে রাখতে পারবে না। Just think you have to take Swarup Damodar's role, you know, they've got to eat. There's another thing, it's a very beautiful story, I'll tell you. When Swarup Damodar used to take Mahaprabhu for Jagannath Darshan, Mahaprabhu would stand by the Garuda Stamba with Animish Nayane. Without blinking eyes, he would just focus on Jagannath's face for hours. Going for hours and hours. He's just looking at Jagannath. It's a Bangla Boli. My Swarup Damodar, Jagan Mahaprabhu ke niye jeten Jagannath